Alexi is 41 years old. On September the 30th, 2022, he was wounded because of Russian aggression. While performing a combat mission, he came under fire and lost both legs. He is now undergoing rehabilitation therapy and trying to rebuild his life with assistance from his wife, a dedicated medical team, and colleagues. There is a link in the video description to a fund that helps with the rehabilitation of wounded Ukrainian service people. Please do check it out. And this conversation is going to be in English and Ukrainian. Volodymyr is extremely kindly going to act as the translator during this interview. So welcome to the channel, both of you. Олексію, значить, вступна частина від Джонатана. Чудово, чудово. Я все зрозумів, в принципі. І це не принципово, але мені 42 вже наразі. Не 41, як я сказав. Okay, you're 42 already. Yeah. Right. So let's get into the questions. The time before the war began, this must feel very distant now, like another lifetime. Чи відчуваю я, що це було в іншому житті? В цьому питання? Чи відчуваєш ти, як далеко це було до війни, оте до війни? Як воно було далеко? Якось я, ну, знаєте, я навіть не думаю про це наразі. Тобто, те, що було, лишилось там, де було, а те, що є, то є, і іншого немає. І я якось не дуже пригадую часи за мирного життя, чесно кажучи. What I was there is there, and we live in today's life. Я живу в цьому часі наразі, да. I live in this time, now, at present. Before enlisting in the army, what was your profession? What did you do before the full-scale war? Я зрозумів. Я ветеринарний лікар. Я останні більше 12 років я працював в ветеринарній лікарні. І до останнього дня перед моїм призовом я працював ветеринарним лікарем. Alexi is a veterinarian, and he'd been working on his profession as a veterinarian for quite a long time. And the next question is going to seem quite an obvious one, but what were your motivations for joining up to the army? Because you almost immediately the full-scale war was announced, you wanted to join the army. What was going through your mind at that time? Піти записатися до... Мені здається, він запитав, чому я пішов до війська. Так. Яка мотивація тебе була? Тобто, що мене спонукало, ну, я не знаю, ворог на порозі мене спонукав, напевно, йти в армію, да? Це нормальний... Патріотизм, відчуття патріотизму. Я не знаю, ну, тобто, я не вбачав якихось інших варіантів взагалі. Тобто, я розумів, коли до цього дійде, якщо вже так оце переростає в таку повномасштабку, то, ну, наразі я вважаю, що кожна людина, яка має. Тобто, якось так. І тому я не дуже заморочувався, мені потрібно було там кілька тижнів, щоб взяти себе, якось зрозуміти, що далі, якось вирішити, що ми маємо робити з сім'єю. І я пішов до військкомату. Мене не одразу мобілізували, тільки на початку липня, 5 липня 22-го. Ну і все. Okay, the feeling was I had been a citizen of Ukraine, and it's my country, and there was no doubt, or there was no, let's say, hesitation. He knew that when the war started and the enemy is in our country, every, I would say, patriotic citizen has to go, and he just went there. And actually, he joined the army in July of 2022. You've written that the war was not a surprise to you. Many people I've spoken to say they were actually shocked. They weren't expecting a full-scale invasion. They were perhaps, expecting an escalation within Donbass or, areas of the war from 2014 onwards. But the scope and the scale of the invasion seems to have shocked a lot of people, but not you. So why did you feel that this was going to happen?
сильна несподіванка це могла бути тільки для тих людей, які не живуть в Україні. Я не розумію, чому українець, от, ну, якийсь от просто любий українець, чому він вважає, що це щось неймовірне. До цього йшло багато років, ну, що останні 9 років, що 8 років перед початком, що найменше, це все ну просто вказувало на те, що рано чи пізно чи станеться. І тому я 24-го був у шоці так само, як і всі інші. Бо я просто, ну, мені було важко уявити людини з цивільного життя, абсолютно важко уявити, як починається війна. Але це не було сюрпризом в повному розумінні. Тобто я вже за кілька місяців, напевно, до цього, ну, якщо ти хоч трохи цікавишся ситуацією в сусідніх державах, да, ти вже розумієш, до чого це все йде. І я розумів, що йде саме до війни. І не тільки я. Багато хто розумів, насправді. Я не можу сказати, що от, як так, що це сталося. Деякі, да, із моїх знайомих так кажуть, що але насправді все до цього йшло. Тобто тут... There was no shock for Oleksii and for many people who interested in the situation in Ukraine and around the Ukraine, and for him it was understandable. Several months prior to the war, when the war started, he knew, he felt, and it was clear for him that this is going to happen. And yes, among his friends also there were people like you, Jonathan, mentioned. For them it was shock and it was unexpected. But those who were thinking of it, and they were getting ready to this to happen. And what were your feelings in those first days and weeks of the war? Anger, frustration. I mean, what was going through your mind? And of course, I imagine you talked a lot to your wife. I mean, what are the kind of emotions that you shared in those first weeks of the invasion? До ворога. Важко весь спектр пригадати. Я, в принципі, зрозумів питання. Важко пригадати весь спектр, бо це було вже досить давно. Але, звісно, злість, але, напевно, головне розгубленість. Бо треба якось приймати якісь рішення дуже швидко, а ти не знаєш, що очікувати насправді. От що буде завтра, що буде через годину, тому що там перший день ми були в Одесі, вночі почали летіти ракети, продовжували вдень, і я ж поїхав на роботу, і я не зміг там сидіти, тому що місто, як і всю страну тоді, країну, продовжали бомбити, продовжували постійно. Тобто ти сидиш, ти приймаєш тварину на столі, летить ракета, там щось, коротше. Тому я ще кілька днів собі взяв відгулів, бо мені треба було трохи зібратися з думками, ми вирішували, що ми будемо робити, чи дружина з дитиною буде десь їхати, чи десь переміщуватись по Україні, десь західніше, чи їхати за кордон. А потім якось ми вирішили, що ми всі залишаємося в Одесі. Розгубленість. Якщо мова про емоції, напевно, розгубленість така сама. Але вона досить швидко минула, на мій погляд. There was kind of disappointment, hesitation, and uncertainness. And his wife and Oleksii, they were thinking about it, what to do tomorrow, how can we plan anything when everything is uncertain to the highest extent. And when the war started, of course, he was in his working place, he was taking care of animals, his team was doing that. And you cannot do it properly because you do, for example, surgery or taking care of animal, and all of a sudden the bombs are flying down to your head, and destructions all over the places. And they were thinking with his wife what to do, to stay in Ukraine or to move abroad or to move western part of Ukraine. And then they finally have decided, okay, we're gonna stay. And another thing that seems to have shocked some people is the extreme criminality and brutality of the Russian invasion, and in particular, the targeting of civilians.
obviously energy infrastructure and so on in the winter. But it became apparent after the liberation of Irpin and Bucha, the extent of this absolute criminality. And again, many people are kind of shocked because they'd only read about this in history books. Again, did you expect this level of cruelty from the invading Russian army? Напевно, все ж таки усвідомлення прийшло саме коли вони почали тікати з Київщини, і ми всі розуміли, що вони там лишають. Ну, саме такий рівень, просто я навіть не знаю, як це назвати. То, що там це не буде порядною війною з їхнього боку, я і без цього розумів, насправді. Але важко було повірити, що масштаб воно набуде отакий і що це буде стосуватися в першу чергу цивільного населення. Звісно, це шокувало. Yeah, initially they didn't think about it. It was the enemy who invaded the country. There were fightings, there was war, and the enemy was pushed out of Kiev and suburbs. But of course, you could have expected from enemy acts of, I don't know, killings, vandalism, whatever. However, the full understanding of what had happened was after the liberation of Irpin and Bucha, the scale of this terrorism. And psychologically, I think something changed at that point, didn't it? Going from just, fighting back the enemy to Zelensky's decision that, negotiations are not going to lead to anything now, that Ukraine has to win. Did you also feel a sort of psychological change in your attitude to the war after Irpin and Bucha came to light? Що це може привести, от після Бучі Ірпеня, це може привести до знищення всієї України? От щось таке. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що Буча Ірпінь не зіграла такої ролі в моєму розумінні цієї біди. Я навіть до Бучі, до Ірпіня, я прекрасно розумів, що з ними нема про що розмовляти. Тобто, мені все одно, скільки вони людей будуть вбивати. Тобто, мені не все одно, що вони вбивають, розумієте? Але гірше про них вже думати неможливо. Неважливо, що вони вже зроблять. Розумієте? Вони переступили кордон іншої країни. Мирно, я розумію, для мене все, це вже якась черта. Тобто там нема про що розмовляти. Згодом. І я підтримую в цьому конкретно, я підтримую пана Зеленського, що з терористами нема про що розмовляти, дійсно. То це навіть не терористи, це, я не знаю. Oleksii supports the standpoint of President Zelensky that with terrorists, there is nothing to talk about, nothing to negotiate. And there was no change in his consciousness or in his mind that Russians came here and they can be kicked out. But he had known that with Russians, there is no way for him to negotiate about because they are cruel, they are bad boys. Yeah, they have to be killed and kicked out. Of course, yeah, that makes sense. So then you decided to join the army. Did you have an idea of where you wanted to go and what part of the army to be in, or did you simply want to serve and you didn't, really care where they sent you? В якийсь момент на початку для мене це було важливо. Тобто, коли я йшов ще в березні до військкомату, я мав якісь там забаганки, скажімо так, куди я там хотів. Я хотів якусь, пов'язану з медичною службою, якийсь підрозділ, бо, все ж таки, ветлікар – це, в принципі, дуже подібно до гуманної медицини, і, що не менше, мені було б швидше навчатись тому, що потрібно, але через те, що дуже довго, я нікуди не йшов, мені в один момент вже стало все одно насправді, бо мені було, мені було дуже важко лишатись в цивільному житті, коли я бачив, що відбувається, і знав, що відбувається. Тому, коли мене вже
призвали до десантно-штурмових військ, я якось навіть і не думав. Добре, Okay. десант і десант. Initially, when Oleksii first time went to the commissariat to sign up or to conscript to the army, and he had preferences, kind of go to the medical units or whatever related to medical, because there are lots of similarities between the veterinarian job and the surgeon job in human's life. So he was aiming at that position, but in March they said to him, it's too early for you to go, so they rejected him. They took note of his will and wish, but they didn't accept him to the army. Later on, when it come to the point when he had to go to the army, they called him upon. So for him, waiting was, was impossible, and he decided for himself, I will go where they tell me to go. It doesn't matter. I will need to fight for my country, and I'm gonna go wherever they send me to. And they sent him to paratroopers units, and he accepted it, and he went. And of course, you ended up serving in Izium, Liman, Bakhmut. And I want to sort of, I guess it's difficult, but I understand what the different experiences were of those battles. How close were you there to what was going on? What did you see, and how did they differ? Дивіться, там не досить коректно задано. Я був під Бахмутом, але це було на початку, це було ще у серпні минулого року. І це була позиційна війна на той момент. Там ще не було того, що зараз відбувається. Тому, важко сказати. Якщо там найактивніша стадія періоду, коли я служив, це був наступ на Ізюм, на Слобожанському напрямку. Це звільнення Харківщини. Це був такий, досить активний період моєї служби. Я ж насправді не дуже довго і служив. Тобто, по факту, я приймав участь лише протягом 2 місяців, плюс ще 1 – це навчання. Тому там казати. А вже під Лиманом я отримав поранення, тому далі вже не робив цього. Мені важко це порівнювати, бо це зовсім інший досвід абсолютно. Якщо я в Бахмуті, ми сиділи на позиціях під щільним обстрілом виключно в окопах. Ми не приймали участі в штурмах, на щастя, мені пощастило. І нас не штурмували в той період часу, коли я там був. Бо до і після там вже було дуже не солодко. А під час наступу на Харківщину, це вже було зовсім інше, але порівнювати ці речі якось, некоректно, мій погляд. Indeed, he was in 3 different locations. Initially, after 1 month training, he was sent to Bakhmut area, not exactly to Bakhmut, but in the area. And there were fightings, like without moving the front. They were withstanding each other. They were fighting each other, the sides, but there was no move. Then Izium came. In Izium, and later on liberation of Kharkiv region, Kharkiv Oblast. Yes, it was tough time, and it was difficult. And overall, he spent more than 2 months in active, let's say, situation, and then he was wounded, and since that he left the area. But it's incomparable, because the situations were different, and the fighting was different. For him, there are different episodes of his military life. That's what you can say. And when Oleksii was injured, he's written that he was able to stay conscious and apply a tourniquet to the wound. By staying conscious, did that essentially save your life? Це просто прагматизм. Треба розуміти, що якщо ти втрачаєш свідомість, ти не можеш подати комусь там знак, щоб тебе витягали звідти. Тому це єдине, чим, І мені, в принципі, пощастило, я в тому сенсі, що
Я, в принципі, якось вже від'їхав трохи, вже коли турнікети собі наклав і хлопців покликав, які мене, але я не придаю цьому такого значення, що це прям було так важливо насправді. Розумієте? Тобто, ну це просто, бляха, це було те, що треба було робити, да? Не втратити свідомість, накласти турнікети, покликати на допомогу, все. Тобто, ти це виконуєш якось абсолютно автоматично. Я про це не думав, як про щось, що от мені треба триматись. Я не думав про те, що мені треба триматись, насправді. Я просто робив те, що мав робити. He was doing what he thought it was right to do, like tourniquets, like being conscious, called up the guys to help for assistance, etc. And he did everything right as he was thinking of doing right. And also you've written that you were able to be evacuated relatively quickly, stabilized and evacuated in BNP relatively quickly from the front. Did that also play a crucial role in your survival and recovery? Так, це було дуже важливо, бо ну, щоб ви розуміли, я якраз, коли ми виходили з Ізюму на Лиман, я був, якщо до цього, коли ми рухались в Харківському напрямку, я був з хлопцями просто штурмовик, звичайно, то тут я був переведений в медпідрозділ, і ми працювали на евакуаційній машині, і наша задача стояла вивезення поранених, загиблих хлопців. І часто це все відбувалося прямо під обстрілами, і ну, ти розумієш, наскільки важливо, щоб це відбувалося швидко. Зрозуміло, це стосується, коли хлопці поранені. Бо, на жаль, ми були свідками, коли людина допомогла собі сама, наскільки вона могла це зробити, але через те, що її не могли евакуювати вчасно, вони гинули, хлопці. Тому я прекрасно це усвідомлював. Ну, але все робилось якось на автоматі. Time is essential during such situation. When person is wounded, first steps to stop the bleeding and then, you know, transport to the right facility, it's essential. Initially, when he joined the army, Alexi was a soldier, just a soldier. And then when it came to, when he was transferred to Izum area, Kharkiv area, he joined the medical unit, medevac unit, medical evacuation unit. And he, you know, he was in this situation. He saw what was happening. He was trained, initial training or whatever training was done for him to do his job. And he was seeing this every day, and he understood that the time is critical and super important. I guess, you know, there's training, but also luck plays a role. I mean, we could say it's incredibly bad luck that you were hit, but luck or chance means it could have been worse, or the BNP might not have been there, or your colleagues may not have been close enough to assist. What's the sense of luck playing you know, a role in what's happened to you? Чи вважаю я, що це була удача? Так. Так, в деяких аспектах, звісно, це була удача. В першу чергу, удачою було те, що поряд були люди, які змогли мені вчасно допомогти. Це найголовніше насправді. Так, мені пощастило, в мене була необхідна кількість турнікетів, бо в мене були побиті одразу обидві кінцівки, і я знав, як з цим працювати. Але головне, я вважаю, що головне це була евакуація вчасно. Саме через те, що мені допомогли, що мене вивезли. Так, чи вважаю, що мені пощастило? Ну, напевно пощастило, але, ну, не знаю. Тут все, комплекс, напевно. І пощастило, плюс... Yeah, luck was on his side, definitely, because there were soldiers or other fighters around him. And when he called upon, they responded and they organized everything, but needed. Because he lost both legs, I mean, the lower part of the legs, he understood that time is critical, but yes, he agreed that luck was there because there were people, there were transport means, and time was on their side and everything was on their side. And Yeah. when Alexei regained consciousness in the hospital, that must have been a very, very difficult time. In those first sort of days and weeks,
what were your feelings and what were the challenges you had to deal with? Так, звісно, я б не назвав перші дні прям тяжкими насправді, тому що я якось усвідомив, що сталося ще в момент отримання поранення. Я прекрасно це розумів, я вже знав, що я їду що я вже, в мене відсутні ноги майже, ну там воно щось на чомусь бовталось, але я прекрасно розумів, що це вже не зібрати. Тому якось я це прийняв ще в цьому. Наступні етапи, я під час евакуації вже втратив свідомість і прийшов до тями десь в польовому шпиталі, це перша точка, де мене оперували, вже після операції. Тобто мені вже повидаляли все, що могли видалити там, і я щось приходив досить довго від наркозу відходив, і мені нічого не боліло, але я бачив, що там вже нічого нема. Але це не було для мене таким якимось дуже сильним шоком, тому що я ж кажу, що я це прийняв ще в момент отримання поранення. Потім єдине, що мене тривожило, те, що мені про це треба розказати своїй сім'ї. І я от через це дуже переймався. Але так сталося, що коли я зміг зателефонувати, ще з польового шпиталю зміг зателефонувати дружині, вона вже знала про те, що я отримав поранення, вона знала, що це поранення важке, вона не знала подробиць, але я так розумію, що вона вже розуміла, що там все дуже-дуже погано з ногами. І коли я за її зателефонував вже, ми з нею поспілкувалися, вже поклав трубку, я, знаєте, так видихнув трохи. Тобто все. І в мене якихось таких довгого періоду психологічно важкого прийняття цієї ситуації, якщо він не був, я його зовсім не пам'ятаю. І вважаю, що його насправді не було. Тобто я це прийняв і все. Тобто і завдяки дружині, напевно, що вона це сприйняла знов ж таки, відносно. Мені не показувало, що там все, життя скінчилось, та і я якось, якщо так. After he was wounded, he was conscious, and then during transportation at that BMP or elsewhere towards the field hospital, he did lose consciousness, and he came up after the surgery, after the anesthesia stopped acting, and he understood, yet in the field, that what happened to him, that it cannot be assembled back to normal. It couldn't be done this way. So in the hospital, he just admitted that, yes, that's what it is, and I have to live with this. And the most sensitive and critical for Oleksii was to talk to his wife. After first call, he explained it briefly to her, but she understood, and it was not I would say, shock for her. And for him also, he said, I just breathed in and exhale with ease, so that she knew what happened. And to let her know was kind of, prior to his phone call, was kind of tense point. And after that episode of talking to his wife, everything became more or less normal in terms of acceptance of the situation. What can be done has been done, and it's not the end. Everything is going to be done in a proper way, in a proper place. So that's what, there was no panic, there was no, let's say, disappointment or something like that for Alexi at that time. And that's an incredibly positive attitude, but do you struggle with mental health? And this is, I think, an issue which is in many societies very difficult to talk about, but do you have to sort of struggle against sort of negative thoughts, against mental health, or are you able to retain that, relatively optimistic view of the future? Знов ж таки, я вважаю, що мені пощастило. Тому що я впевнений, що їх могло бути набагато більше, але через те, що я ніколи майже від початку не лишався один, бо зі мною була дружина. Від перших днів, от як тільки я потрапив до якогось вже
до Харківського шпиталю, і усі подальші дні, в дуже тяжкий період, вона була поряд, і я не мав часу там щось дуже страждати і про це думати, по-перше. А по-друге, ви знаєте, я бачив хлопців, в яких все було набагато гірше, ніж в мене. І, можливо, не можете казати, але це трохи заспокоїло, тому що я бачу, що їм з цим жити далі. А я втратив хіба що мобільність. І все. Розумієте? А людина, яка втрачає очі, руки, навіть одну руку, я дивлюсь на це. Зрозуміло. То таке, сказати, що в мене, я, в принципі, якось дуже легко це все переніс. Я не мав, я бачив хлопців, які переносять це важко, але мені пощастило. Мені пощастило, бо в мене була дуже-дуже сильна підтримка на протязі всього. Самим важким був на перший місяць-півтора, а потім, в мене бувають, і досі бувають, напевно, якісь перепади настрою, які можна пов'язати з, якось там, з травмою, яку я отримав, але це нічого критичного. Психологічно і psychologically and physically, Oleksii wasn't worrying that much, and 99.9% due to presence of his wife next to him. She provided enormous support and huge support, and especially psychological and physical, etc. Second thing, which enlightened Oleksii, if you can say so, he saw around himself people in much worse situations, like without arm, without blind people, without eyes, without other things, and having no legs. It was not the worst situation. So, and understanding of this gave Alexi a strength and hope. But priority one, he gives to his wife, who supported him all this time, 1.5 months in the main hospital in Kharkiv, and later on and up to today, they are like this, and it helps him to overcome all these kind of things. So you're now in a rehabilitation facility, and as you say, there are many people who need support, physical support, of course, but also potentially psychological support. Are the facilities extensive enough, or is it a real challenge providing all the support that's required to the number of service people who are coming back from the front lines? Дивіться, тут це складне питання. Наразі я знаходжусь в центрі, зразковому центрі, наприклад. От він виглядає так, як я уявляю собі, як має виглядати рехаб, в принципі. Але це, скоріше, виключення, на жаль. Тобто, в Україні це ще, незважаючи на те, що вже 8 років іде активна війна, грубо кажучи, і кількість людей з ампутаціями і психологічно травмованих зростає щодня, я вважаю, що тут ще дуже багато треба робити. Тому центр, в якому знаходжусь я, на нього важко, на нього треба рівнятись, але не можна на його прикладі сказати, що це отак от в нас в державі такий класний стан з реабілітаційними центрами. Це не так, на жаль. Тобто я вважаю, що тут мені теж пощастило, що я сюди потрапив саме в центр, там, де я протезуюсь, і там, де я проводиться реабілітація. В тому числі і психологічно. Так що якось так. Але, тобто я наразі всім задоволений. Але більша частина моїх побратимів з подібними проблемами, я знаю, що вони стикаються постійно просто з якоюсь відчиною. Держава щось робить в цьому напрямку, вона начебто надає гроші, за які можуть, немалі гроші, за які можна протезуватись і проходити реабілітацію, але по факту це не робиться так, як має робитися. Тому так. Зрозуміло, дякую. Oleksii considered himself again being lucky, because he ended up at the very good medical facility where they do prosthesis and where they do rehabilitation of patients.
It's not a 5-star like facility, but it is Я хочу, one of я the хочу, top. я хочу ще наголосити, вибачте, що перебиваю, що це центр, це не державний центр. Це благодійна організація, яка не має відношення до держави, вона не має державного фінансування. Це теж дуже важливий момент для розуміння того, що тут як. He added up that this is not a state-owned facility. It's a privately run business, and they have enough funds to provide the patients with a good level of services. However, it's not typical. It's rather atypical for Ukraine. More and more people coming from the war, from the front lines, wounded and traumatized, etc. And despite the fact that the state or the government pays good money to those who provide these services, it should have been better. It should have been done in a better way. But so far, that's what it is. And assuming, as I think we all do, that Ukraine will be victorious, there will be other problems as more cities are liberated. Civilians are going to need a lot of support again for mental and physical trauma. This is going to be a huge challenge after victory, isn't it? В реабілітації фізичній і психологічній. Звісно, але мені здається, що це не зовсім не буде, це вже виклик. Це вже давно виклик, який треба давно прийняти просто і відповідно реагувати на нього. Не треба чекати, коли кінчиться війна. Тобто, якщо в цьому це треба вже робити, постійно робити і працювати над цим. Я розумію, що зараз під час активних бойових дій пріоритети трохи інші, але це доведеться це все вирішувати, і краще вже вирішувати зараз. Тому і це стосується так і психологічно травмованих людей, яких дуже багато. Я гадаю, що аж ніяк не менше, аніж фізично, а може й більше. І тому так. Yes, you're right, Jonathan, saying that. And it's not a matter of near future or mid-term future or distant future. It's a matter of now, even yesterday, to be able for the state, for the government to be able to provide people traumatized physically and mentally, to provide them with the proper means of healing and something like that. And another issue, of course, is going to be the sort of facilities within public transport and cities for people who have limited mobility or issues, especially those who've lost limbs and who are perhaps going to be less mobile than you're able to be with the prosthetics. As you know, I lived in Russia, and the tolerance for disability there is incredibly low. And the facilities for people who are disabled are low. I would even say historically there's been strong prejudice against disabled people. Do you think Ukraine is going to show that it's a much more humane society and avoid those issues? Or do you think, there are issues that will need to be struggled with and challenged? Дивіться, мені ще важко скласти якусь картинку всього цього, всієї цієї інклюзивної інфраструктури, через те, що я, в принципі, ще не дуже де їжджу, я ще не живу в квартирі, я все від лікарні до лікарні, але в ті моменти, коли я виїжджаю десь там, навіть там в якийсь парк, наприклад, нещодавно, чи я не користуюсь, я користуюсь наразі тільки таксі або чимось транспортом, автомобілями, тому, але я знаю, в принципі, ще в довоєнні часи, що не пристосовано. Ні, рамп не вистачало ніколи, абсолютно. Я не знаю, як там в Росії, знати не хочу, насправді, але гадаю, що в нас є багато над чим ще працювати, і це треба робити. Тобто, і коли я вже, я це розумію, я зараз дивлюсь на світ із колісного крісла, і я розумію, що мені, наприклад, самому десь взяти і поїхати дуже важко. Тобто ми зараз намагаємося знати щось про ту територію, куди я збираюсь, чи про той заклад, перед тим, як туди їхати. Коли
в тебе є ноги, для тебе це не питання, в принципі. Але буває, що коли ти приїжджаєш і розумієш, що ти там вже все позамовляв, а твій візок просто не проходить у двері туалету. Ну, ви ж розумієте. Чи коли ти півдня провів в парку, і половину з цього часу ти тупо шукаєш туалет, якого там нема. І це дуже. Бордюри, да, звісно, бордюри. Ну, для мене, наприклад, бордюри такі от, ну, стандартні. Це от просто, ну, все, я приїхав. Ну, тобто, я не можу на нього заскочити. Тобто, є, коротше, ну, тобто, ну, якось так. Транспорт, звісно, ні. В нас транспорт є, я знаю, що існує транспорт, який пристосований для інвалідних візків, але це там 1 на 20, напевно. Ну, це моє, можливо, це не так, але я собі це так бачу, дійсно. Щоб я не уявляю, що я міг заїхати в трамвай, наприклад, на візку. Я такого трамвая, в принципі, не бачу. Тролейбуси бачу колись. Ну, але так от. Ну, це майже... It's a big problem, Alexi says. Yes. It's a big problem, and he does want to compare with Russia, never been there and doesn't want even to think about it. However, in Ukraine, although there are places where there is something at least, like ramp, like access from the road to the pavement, to the sidewalk, etc., these bricks cut off and the trolley can go over it. However, from his little experience, because he not too long ago started going to the park, for example, or to the offices, different offices like post office or medical office, etc. He did experience by himself that, for example, he goes wherever he needs to go, does the reconnaissance, what is there, what's available, what's not, so to prepare himself for entering those places. And you cannot predict everything. And for example, you go to the park, spend an hour there, and half an hour you were searching for facilities, you know, and they don't exist in some places. Or other situation, you go to the office, to some offices, and you roll on your trolley, and you cannot, the trolley cannot get through the door. And it's a facility over there, toilet, restroom, whatever, and you cannot use it because of that. It's still there, and lots of work to do for the government, for the officials at their places. And for Alexei, what does victory mean in this war? When does he think it's going to happen? And what do Ukraine's partners in the West need to provide that they're not yet providing in terms of equipment, ammunition, and support to help Ukraine win? Коли настане перемога, на мій суб'єктивний погляд, що не дуже скоро, насправді. Перемога – це повернення усіх наших територій, щонайменше на стан 91-го року. А що саме Захід має надати? Ну, я гадаю, що він просто має надавати те, що надає зараз. Просто збільшити об'єми. Тобто, розумієте, мені просто як людині, мені хочеться, щоб вони за нас бились, насправді, щоб не тільки ми гинули. Ну, я все розумію. Але щодо зброї, так, якось більш динамічніше це робити. Набагато динамічніше. І об'ємніше. І все. І я гадаю, що ми самі тут все зробимо, що треба. Тут таке. Дякую. So, 3 answers to your 3 questions. Victory is absence of enemy on the territories of Ukraine, marked in 1991 when Soviet Union collapsed and Ukraine had established boundaries and no enemies within these boundaries. This is a victory. When will it happen? When there will be no enemy within the boundaries of Ukraine. What has to be done by Western partners? What they are doing is great, but we need more. You don't ask them to come
personally and to fight for us. We can do it, but we need weapons more and more dynamically. Supply us more dynamically, maybe with bigger volumes. So in that way, we will win. And the last question, animals have suffered terribly as well in this war. Will you go back to your profession as a veterinarian? And do you think there'll be any challenges at all, or will you be able to pick up your profession where you left off? Ви маєте на увазі які зміни у моїй роботі і в цивільному життю через травму? Питання в цьому? Ну, мабуть, так. По-перше, так, я, в принципі, якщо я вже не знадоблюсь Збройним силам, то бо наразі я ще діючий військовослужбовець на лікуванні. І я, в принципі, якщо мені знайдуть роботу і хтось буде потребувати моєї допомоги, я можу повернутися в ЗСУ і працювати далі в ЗСУ. Якщо це вже неможливо, то я повертаюся на свою роботу без питань, і я гадаю, що я зможу її робити, ну точно не гірше, ніж робив її з ногами. Бо, в принципі, я гадаю, що мій роботодавець зможе адаптувати моє робоче місце під мої потреби, і він це зробить залюбки. І так, я зможу працювати далі. І планую, в принципі, якщо вдруг зараз закінчилась війна і все, і я повертаюся взагалі без питань і роблю те, що я роблю непогано. І продовжую робити. І гадаю, що буду робити багато років, насправді. Так що так. Ясно. Number one, Alexei will continue serve in the armed forces if they would be willing to accept him, to call him back to his military life and do what is possible to do in his situation and the situation which has happened. Number two, go back to the veterinarian business. His boss or employer would adapt the workplace to the needs of Alexi, and it is feasible, it is possible. So if not the armed forces, then back to the business. That's good. I mean, that's two options there, both positive, both contributing to society. And I wanted to say thank you so much for spending so much time this afternoon to tell us your story and to help give the audience an understanding, not just of the challenges that you're going through, but many tens and tens of thousands of Ukrainians. And as you described, some of them even more challenging circumstances. So thank you so much for that, and Slava Ukraini. Героям слава. Героям слава. Дякую, Олексію. Thanks to you, Jonathan. Я, в принципі, зрозумів. Дякую, що висвітлюєте, дякую, що даєте можливість казати. Просто дякую. Дякую, це дуже приємно, що ви допомагаєте. На своєму фронті ви робите все, що можливо. Дякую вам. Thank you, Jonathan, for your work, for enormous effort you put into this, for explaining your audience, first of all, and other people who pick up your blogs and material. And thank you for promoting these things and keeping people abreast of challenges which are which Ukraine faces. Thank you very much. Thank you so much. It's a real pleasure to speak to you, and I wish you all the best in your recovery, and I very much hope to visit Ukraine soon. Thanks. Надіється побувати в Україні і побачитися на його.